హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు టెక్నాలజీ తెలుగులో. ఈరోజు మనం iPhone 11 Pro అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాం. ఇది సిల్వర్ కలర్ ఫోన్. 11కి వైట్ కలర్ బాక్స్ ఇస్తారు, ప్రో మ్యాక్స్కి బ్లాక్ కలర్ బాక్స్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు అన్బాక్స్ చేద్దాం. అలానే ప్రైస్ చూసినట్లయితే మనకి 99,900 నుండి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంత అంటే ఇందులో లేటెస్ట్ A13 Bionic చిప్ ఉంది అండ్ కలర్స్ బట్టి సైజెస్ బట్టి రేట్ మారుతుంది. కలర్స్ చూస్తే ఇక గోల్డ్, స్పేస్ గ్రే, సిల్వర్ అండ్ మిడ్ నైట్ గ్రీన్ అనే కొత్త కలర్ కూడా ఉంది. అండ్ ఇది IP68 వాటర్ అండ్ డస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది. సో 4 meters డెప్త్ వరకు ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు వాటర్లో. బాక్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయని చూసామంటే ఇది నార్మల్గా ఇచ్చే పేపర్ వర్క్, సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్, వారంటీ ఇన్ఫర్మేషన్, యాపిల్ స్టిక్కర్స్ అంతే. అండ్ ఛార్జర్ విషయానికి వస్తే ఇది 18 watts ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఈ బ్రిక్కే చూసినట్టే కొంచెం పెద్దదిగా ఉంది. ఈ ప్లగ్ మాత్రం ఆస్ట్రేలియన్ ప్లగ్, ఎందుకంటే ఇది ఆస్ట్రేలియాలో అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను కాబట్టి. అండ్ ఈ ఇయర్ ఫోన్స్ చూసినట్లయితే ఇది నార్మల్ ఇయర్ ఫోన్స్, iPhone X నుండి వస్తున్న అదే ఇయర్ ఫోన్స్, నో చేంజ్, సేమ్ లైటింగ్ పోర్ట్ ఉంటుంది. అండ్ ఛార్జర్ కేబుల్ మాత్రం USB Type-C ఇచ్చారు వన్ సైడ్. సో ఈ ఇయర్ ప్రో మోడల్స్కి మాత్రం అప్డేట్ చేశారు. నేను iPhone Pro Max వీడియోలో కూడా చూపించాను. వన్ సైడ్ లైటింగ్ పోర్ట్ అండ్ అదర్ సైడ్ USB-C. అండ్ ఇంకా బాక్స్లో ఇంకేం చూసినట్లయితే ఇంకేం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు ఫోన్ విషయానికి వద్దాం. ఇది చూసినట్లయితే 5.8-inch Super Retina XDR డిస్ప్లే, 1200 nits బ్రైట్నెస్ వరకు ఉంది అండ్ 458 pixels per inch ఉన్నాయి. అలానే ఇప్పుడు కెమెరా చూసామంటే ఇది 3 కెమెరా సెటప్. ఈ రైట్ సైడ్ది ప్రో వర్షన్స్కి మాత్రమే ఉంది, అల్ట్రావైడ్ కెమెరా. పైనది వైట్ కెమెరా నార్మల్ టెలిఫోటో కెమెరా 11కి 11 Proకి రెండిటికి ఉన్నాయి. అండ్ సైడ్లో చూసారంటే పవర్ బటన్, పైన ఏం లేదు. అండ్ ఈ లెఫ్ట్ సైడ్ చూసారంటే వాల్యూమ్ బటన్స్ అండ్ రింగ్, సైలెంట్ స్విచ్. అలానే కింద చూసామంటే లైట్నింగ్ పోర్ట్, స్టీరియో స్పీకర్ సెటప్ ఉంది. అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఆన్ చేసి నేను మీకు కెమెరా శాంపిల్స్ అవి చూపిస్తాను. ఫ్రంట్ వీడియో కూడా చూసినట్లయితే సూపర్ స్టేబుల్గా ఉంది. నేను ఎంత జరిపినా కదిలిచ్చినా చాలా స్టేబుల్గా ఉంది. అండ్ 4K 30 frames ఫ్రంట్లో కూడా తీస్తుంది, బట్ ఫ్రంట్కి వైడ్ యాంగిల్ లేదు. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అండ్ ఇంకా ఏమేమి వీడియోస్ చూడాలనుకుంటున్నారో కమెంట్స్లో పెట్టండి. అండ్ యాపిల్ డీప్ ఫ్యూజన్ కెమెరా అప్డేట్ వచ్చింది. సో నేను కంపారిజన్ చేస్తాను డీప్ ఫ్యూజన్తో అండ్ వితౌట్ డీప్ ఫ్యూజన్ ఎలా ఉంటుంది అని. అండ్ షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ ఐకాన్ నొక్కండి.